Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hello, everyone. Good afternoon. Bienvenidos a una sesión más de Enseñanzas de un KENPO Master. Welcome to a new session of Teachings of a KENPO Master. Wow, I really like this. Esto me encanta. Es un tremendo formato que tenemos aquí, tremendo programa que tenemos preparado para ustedes. This is a great show that we have prepared for you today. The man is already here. Sí, señor, ya está aquí con nosotros la leyenda viviente, el mismísimo Grand Master Larry Tatum. Ya está acá. Esperemos un momento nada más. Let me just say before we go to the man that we are going live. Estamos en vivo desde nuestra página de Facebook or Facebook page, Master Frank Soto. If you can like the page and follow us, si les gusta la página, por favor, denle like y síganos ahí en la página. Si nos quieren regalar unas estrellitas, eso nos ayuda mucho. O se quiere suscribir, también buenísimo. If you want to share some stars with us, because we've been good. Yes, we've been very good. So share some star with us. That really helps with the algorithm. Thank you so much. May I remind you that we are also going live through the International Hall of Fame page, Facebook page of Argentina. También vamos en vivo desde la página de Facebook de Argentina, International Hall of Fame. International Hall of Fame de Argentina, liderado por el Master Juan Martín Álvarez. Saludos al Master Juan Martín y a toda la gente que nos ve desde Argentina, de Chile y de toda Sudamérica, de toda América Latina también. Salud to everybody that's watching this. Thank you so much for being here. Salud to everybody in the U.S., Canada, and let's see, Ireland, England, whoever else is watching, thank you so much for being here today. Muchas gracias. Bienvenidos. We're also going live through our YouTube channel. Let me see. We're going live through the other YouTube channel. Vamos en vivo desde nuestro canal de YouTube, el canal del Dragón Kinético. Ahí si nos puede seguir, por favor, dele like al video, hágale clic en la campanita para que reciba notificación, suscríbase al canal y hágale clic en la campanita para que reciba notificación cada vez que vamos en vivo. So please like and subscribe to the channel, okay? Okay, so today, the man is here, okay? Teachings of a KENPO Master with Grand Master Larry Tatum. You know, if you don't know the man, then you don't know about KENPO. If you know about KENPO, you got to know about the man. Si saben del KENPO, por supuesto que conocen al Grand Master Larry Tatum, ya está aquí con nosotros. Démosle la bienvenida. Let's welcome the man to the show, Mr. Tatum. Hello, sir. Hola. How's everybody? Good to see you. Hello, sir. Good. All right. Okay. We already have people saying hello. Fantastic. Okay. Un momentito. Okay. So, para todos, por favor, envíen sus preguntas. Pregunten acerca del arte, acerca de la experiencia del maestro, acerca de cómo manejar una escuela. Cualquier pregunta, mientras que sea respetuosa y no hable mal de nadie, es bienvenida y se pone al aire. Okay, so please, everybody that's watching, please send your question, ask your question, take advantage of this format. Okay, we're going to be here for, I don't know, an hour and a half, maybe 2 hours, as we usually do. So send your question, ask, please, take advantage of the man here. And ask questions about the art, about the business, about, you know, whatever respectful question that you have, we'll put it on the air and we'll answer for you, okay? Bien. So let's see. We have people saying hello. Mauricio Chirp, saludos. Mauricio. Gracias, saludos. Good Rick to see you. Foster, saludos, mi estimado, desde Coquimbo, La Serena, Chile. Good to have you, Rick. Danny Bolden, us never stop training from Sensei Danny Bolden, Jackson, Mississippi. Oh, great, Danny. Okay. Mr. Southwell, good evening from Southwell's KENPO. Absolutely. Tony Perez, greetings from wet and windy Brisbane, Australia. Hey, Tony, good to hear from you again. Nice. Danny Bolden says hi. Hello. Hello. Okay. Let's see. Pedro Alejandro, saludos from Táchira, Venezuela. All the way from Venezuela. Good to see you. Ricardo Contreras, good night. Good evening, teachers, all the way from Peru. Wow. Good to have you. They've got great food in Peru. Nice. Yeah. Jorge Arriola, saludos from Guatemala. Guatemala. Hey, there we go. Gracias, saludos.
Hernán Alfiro, saludos, Grand Master Larry Tatum, saludos, Maestro Frank, good evening, hola. Okay. Danny Bolden says, I love watching his techniques, he's awesome. Oh, thank you very much. Nice. Venecia Néstor, saludos grandes maestros. Salud from Néstor Venecia desde Venezuela, Isla de Margarita. Margarita Island. Beautiful island off the coast of Venezuela. Yes. Carlos Bertín Manrique, saludos from Concepción, Chile. Wow, way down there. That's great. Okay, we have a question here. Let's see. Rick Foster's asking, ask for Mr. Tatum, a question for Mr. Tatum. Let's see if it's possible for him to explain the origin and objective of finger set. Oh yeah, that's finger set was an old set that Mr. Parker created. Oh, I would say back around about 1961, 62. And he was developing sets so that you could isolate basics, okay? They're not necessarily forms. Forms perform a different function, but sets are a place where you can take isolated weapons, specialized weapons, and take them out of a box. And that box would be finger set. And then you can work on the sharpness, just like you would sharpening a knife on a stone, on a grinding stone. You sharpen these in the air and you sharpen them as you go through them. So it goes back about that far. Yeah. Okay. Rick Foster dice el maestro que este set de dedos lo desarrolló el maestro Parker por allá del 61, 62, ¿ok? Y está hecho con el propósito de aislar los básicos, que es un poquito diferente a cómo funcionan las formas, ¿ok? Porque aquí lo que buscas es aislar las armas especializadas y como si estuvieras trabajando en una caja, ¿sí? Esa es la caja de los dedos, ¿vale? Y lo que buscas es afilar, como cuando estás afilando el cuchillo en tu piedra afiladora, afilar esas armas, afilar esos dedos, ¿ok? Para eso están diseñadas. Yeah, good question. Ok. Master Iván Celsi Salinas, a hug from, with blessings to both of you from Chile. Thank you very much. Great. Francisco Martinez, good evening, Master Larry Tatum and Master Frank Soto. Saludos from Santa Clara KENPO Academy in San Jose, California. Oh, man, I used to go up there a lot. Back in the 80s, I would go there, 3 or 4 times a year, even more. Yeah. Wow. Beautiful country, beautiful. Dice el maestro que en los 80 solía ir a esa escuela mucho para allá, hasta 2 o 3 veces por año. Bien. Javier Laureles, saludos, salud from Mexico City. Mexico City, wow, beautiful. Nice. Okay. Héctor Baltasar, saludos, Master Frank, salud, Master Larry Tatum, waiting for that big masterclass. Okay, sir. I am talk too. a little bit about the masterclass, sir? Well, the master class, you guys, is going to be different than me just talking now, but I'll actually be moving. And I'm going to be teaching a number of things. One of the things I'm going to teach is 2-man set. And the reason for this is that I want to expose a lot of the inner workings of this 2-man set, how it's designed and how it mirrors the geometric forms of you and your partner or your attacker. And also that not just adding inserts, we're going to do that too. They're fascinating, but you're going to see how it's structured all the way through so it harmonizes with both of you, are mirroring each other in so many ways that most people don't understand. So it'll be a fascinating study. And I'll actually be moving and not just sitting here doing this, okay? And I'll be working with Mr. Soto and some other people. Okay. Bueno, hablando de la masterclass, Héctor, maestro, gracias por preguntar. Dice el maestro que la masterclass va a estar muy, muy interesante, muy buena, porque va a estar en movimiento, ¿ok? Les recuerdo, la masterclass va a ser el sábado 29 de octubre. Compren ya su boleto. Ya tenemos más del, como el 40% del cupo, ¿eh? Ya se está llenando la clase. No se esperen porque se va a llenar. Todavía faltan 28 días para la clase y ya es este mes de octubre, 29 de octubre, y ya tenemos mucha gente inscrita, ¿ok?
So everybody that's watching, Masterclass Saturday, October the 29th, don't miss it. It's going to be good. Grand Master Larry Tatum is going to be moving and doing his thing. Entonces, para la gente que nos ve en español, dice el maestro que vamos a estar hablando del two-man set, del set de 2 personas. Y la razón para hacer esto es porque quiere exponer más cosas del two-man set, ¿sí? Trabajo interno, la geometría que se da en el two-man set, la manera en que está diseñado y esa geometría que se da entre ambos practicantes, ¿no? El set de 2 personas. No nada más va a ver las inserciones que hay ahí, también va a trabajar con la estructura, por qué está hecho así, cómo trabaja la imagen espejo y la armonía que se genera entre ambos, ¿ok? Yeah. Va a estar trabajando con un servidor y con el Barbarie y otros que vamos a estar por aquí ayudándole, asistiéndolo, así que va a estar muy, muy bueno, no se lo pierdan. Ahí está la información, ¿ok? Ahí la tienen, el Masterclass ya se viene encima, no se la pierdan. Vamos a poner, ahí se ve abajo, el pago es por PayPal a la cuenta del Grand Master Larry Tatum, ltatum1@mindspring.com, esa es la cuenta de PayPal, le mandan el dinero a él y luego me confirman a mí, ¿ok? Así que no se lo pierdan, ¿ok? For all the guys that are watching in English, there is the information, ¿ok? The payment is through PayPal to Grand Master Larry Tatum at ltatum1@mindspring.com, ¿ok? That's the account in PayPal. Okay, so then you get that and you resend the email that you get from PayPal to me, okay? So it's going to be amazing. We already have like 40% of space taken, so don't take too long. This is going fast and you can't miss this. This is good. No one se of vaya the va a estar muy buena. One of the things that I'm gonna show is demonstrate is that right from the very beginning, when you do the salute, I'm going to teach you that how to bring your whole body all the way from the soles of your feet up through your neck to your head and your shoulders and back, so that as you begin the form, you stretch and articulate the muscles in your neck and your back. So what happens in this particular position that I take is that I'm spring-loaded rather than just doing this and going like that. Okay, that's only arm, not the body. So in this show coming in on the 29th, we're going to learn to take it right from the salute and wind up and flex the entire body. So it's going to be exciting. That's a little taste of what we're going to do. Ok, dice el maestro que parte de lo que va a demostrar en esta masterclass es, por ejemplo, al inicio del two-man set, al inicio del set de 2 personas, cuando haces el saludo y bajas tus manos, te va a enseñar a conectar tu cuerpo desde las plantas de los pies, todo hasta arriba, hasta el cuello, ¿sí? Para cuando muevas tus músculos, muevas el músculo del cuello, muevas los músculos de la espalda y lances ese primer golpe de nudillos, estés completamente armonizado, completamente conectado todo tu cuerpo para que conectes y golpees con todo tu cuerpo, no nada más con el brazo. Esto es parte de lo que va a enseñar esta codificación del KENPO y del cuerpo para que lleves tu KENPO al más alto nivel. Good. Right. Okay. Franklin Fernandez, greetings, Grand Master from Caracas, Venezuela. I hope that this good health is appreciated and admired a lot. Frank, my brother, I love him very much. Gracias. Saludos. Saludos, mi hermano. Kyusho KENPO, Colombia. Maestro, salud from Kyusho KENPO, Colombia. Wow. Good to hear you. James Leonard, good evening from Valencia, Spain. Great seeing you both as always. Oh my gosh. Hello, James. I'll talk to you a little later this week. James, I got to say this. Yay. Come on, James. You can do it. Do the app. Sorry, I had to say it. I don't blame you. There you go. Okay, Roberto Almagro, salud from Ecuador, Grand Master Tatum and Master Frank Soto. Thank you, Master. Thank you, sir. Thank you, Roberto. Thank you. Let's see. Rick Foster, another question. Mm-hmm. Okay, in the curriculum, there are defenses for storms, but there are no defenses against a staff or a Cali. I guess a Cali stick. Do you think we could add at any moment a set for this weapon? Absolutely.
You know, and I am getting ready to do a new video on the staff. I've waited quite a while before I did this, but I want you to know that the inner workings of the staff is more complex, and there's more information you can extrapolate from that particular form, which I'm going to do pretty soon. If you want information on how to deal with somebody with using Kali, then study Form 7, which is the club set. And the reason it's called a club set, one of the reasons, and not a stick set, is because you break down, you just don't strike the body or targets, but you break down the skeletal structure of your opponent with a club rather than just hitting him with a stick. When you club something, what you do is that you're breaking down the very structural foundation of somebody, including his weapon, so that when you're dealing with somebody with Kali, you're not just meeting the action, okay, with the action, but you're clubbing it, destroying the weapon, and so forth as you work your way into your opponent and vice versa. So I would look into that form and then transform that to somebody working with Kali sticks, and you'll see how quickly you can come up with answers. It's a tremendous technique for that. Ok. Rick, contestando tu pregunta, dice el maestro que próximamente va a ser primero que nada, que sí, sí se puede trabajar, ¿sí? O sea, sí puedes incluir las Kalis. El staff set pues ya está, y también tenemos el club set, ¿no? En KENPO y la forma 7. Pero también dice que va a ser un video del staff, del bastón largo, porque hay mucha información ahí dentro de ese set, mucha información que puedes extrapolar, que puedes sacar de ahí, que está ahí escondida. Hay mucho más de lo que se alcanza a ver, ¿sí? Que se ha tardado mucho tiempo, dice en realidad, de hacer este video, pero que próximamente lo va a hacer. Y les puedo decir que va a estar maravilloso. También dice que la forma 7, el club set, puedes agarrar la forma y aplicarlo a los Kali sticks o los palos de Kali, ¿no? Los palos filipinos. Pero en la forma 7 de KENPO, la razón por lo que son clubs, un club es como una macana o cachiporra en el idioma español, ¿ok? No es lo mismo que un palo filipino. La diferencia es que con el bastón o macana o cachiporra, cuando golpeas, no solo golpeas, sino que también rompes la estructura del cuerpo del oponente y su arma al mismo tiempo. Destruyes el arma, destruyes la estructura. Por lo tanto, es una herramienta que cuando das ese bastonazo, ese cachiporrazo o ese macanazo, como le llamamos, generas daño en la estructura y en el arma. Pero si tú tomas esa forma, esas ideas de la forma 7 y la transformas o la llevas, la transpolas a los Kali sticks, a los palos filipinos, puedes encontrar ahí muchas similitudes y mucho campo de acción. Okay. Good question. Good question. Yeah, sorry. That took a little bit longer for the translation, but I had to explain. That's wonderful. That's great. Okay. Let's see. Jaime Jerez, salud. Maestro Frank y Larry Tatum from Larry Tatum's Concepción, Chile. Hey, all the way down to Concepción. Wow. Saludos, gracias. Okay. Ivan Celsi asks, Master Tatum, which one is the most assertive form to realize with a correct executions? Let's see. Okay. Which one is the way to execute Form 6 in a specific way according to continuity, either continuity, flow, or making the movements count? Which one is better way to do it for Form 6? For Form 6? Okay. Yes, sir. All right. Form 6 is, you have to understand the theme of every form. Each form has a theme. And subtitle themes from the main one. Form 6 is dealing with your opponent with weapons, and that your techniques are
your techniques are not only defending yourself, but they're stealing that weapon away from your attacker and then using it back on him. Okay, that's probably the main theme of the form. If you look in the beginning, when you guys start and you're doing this action and you go to here and so forth, what happens is that when you get here, you'll take your left thumb, okay, and you dig it in to the radial nerve here, okay? And if you dig it into the radial nerve, it'll unlock his wrist and his fingers. And if it unlocks it, then you can strip the weapon from it. And then you use that weapon back on him. It's very sophisticated, not easy, but it shows that through nerve manipulation and hitting the high points of the muscle on the body, the high points, like the high point here, and so forth, throughout the body, will release other muscle groups. And in doing so, you can take the weapon away from somebody. Now, it takes practice in that if somebody has a strong grip on a weapon, you have to sometimes not just squeeze it, but you'll actually have to hit it, okay? But if you look at the form, when you get into form 6 and you start doing parry, parry, kick, middle knuckle, double parry, hit, the middle knuckle is in there to strip the weapon. The middle knuckle hits the inside of the bicep, okay? So you double parry, kick, right? And then as you grab, you middle knuckle the bicep, which allows you now to grab the club and use it against your opponent. So you're stripping the weapon, okay, and you're utilizing it back to him and so forth. Ok. Contestando la pregunta, maestro Iván Celsi, lo importante, dice el maestro, es entender el tema de la forma. Todas las formas tienen temas y eso es lo que te va a decir cómo moverte en la forma. En el caso de la forma 6, el oponente tiene armas, ¿ok? Está trabajando con armas. Entonces, cuando esto pasa, tú no nada más te estás defendiendo en la forma, sino que también le vas a quitar el arma, ¿ok? Y la vas a usar en su contra. Eso es bien importante. Entonces, al inicio de la forma, por ejemplo, cuando haces el movimiento aquí y entras en glancing lance, este pulgar aquí está apretando el nervio radial, ¿sí? Y cuando haces eso, eso hace que suelte la mano y le puedas quitar el cuchillo y después usar el cuchillo en su contra, ¿ok? Entonces, ahí te está enseñando este movimiento sofisticado que no es fácil, pero te enseña algo, te está explicando algo, ¿ok? Entonces, esto es bien importante de entender. También te enseña a manipular los nervios, prácticamente manipular los nervios y a golpear las partes altas de los músculos, como es aquí el nervio radial, el golpe este es radial antebrazo o el bíceps radial, etcétera. También, por ejemplo, cuando estás haciendo la parte donde desvías, que es unfurling storm o unfurling crane con variante, desvías y pegas el golpe de nudillos al bíceps. Ese golpe de nudillos que estás haciendo ahí es para que suelte. Estás golpeando ese nervio para que suelte la mano y le puedas quitar el bastón a él y golpearlo con el bastón en la forma, ¿ok? Entonces, también esto es, por ejemplo, si te toca a alguien que tiene un agarre fuerte al arma, ¿sí? No solamente vas a manipular, vas a tener que golpear, ¿sí? Y hacerlo de esta manera. Entonces, es bien importante, como dice el maestro, entender el tema de la forma y de esa manera tu aplicación de la kata va a tener más sentido y ahí vas a encontrar cómo la tienes que hacer. Ok. Danny Bolden says, wow, this is awesome. Good. Thank you, Danny. Alfred Magnan, good evening, Master Tatum. Hello from Miami. How you doing, Alfred? Okay, let's see. Carlos Manuel Muñoz, salud from Reynosa, Tamaulipas. Wishing you the best. Salud from Mexico. Gracias. Okay, let's see. We have a question here. Okay. Scott Spadwell says, what aspect of Kenpo do you feel is most important? Techniques, forms, or sparring? If you could choose just one. Ooh. Gosh, I would say
If I just wanted to fight, I would take sparring. If a kid came to me and he said, I only have so much time to learn how to defend myself before this bully is going to beat the hell out of me, okay, then I would do intense sparring with him, period. I would do intense sparring. I would get him on the bag hitting it. I would have him fight me, other students. And within about 10 days, I could have him fighting. Techniques allow you to go beyond the sparring aspect of it and goes to, they work into the last phase of contact, which is contact manipulation. Okay, that's more sophisticated as you go along. I wouldn't teach him just how to defend himself in a short time with delayed sword or something like that. Okay, that goes into the concept of defending yourself. I would go immediately to sparring and say, this is how I want you to fight. After he learned how to fight, because I had to choose one, then I would go back to the forms and then the techniques. Ok, le pregunta al maestro que si cuál aspecto del KENPO siente que es más importante, técnicas, formas o pelea, si solamente pudiera escoger una. Entonces dice, bueno, si la persona que llega a mí a aprender o solamente quisiera yo aprender a pelear, entonces escogería el sparring, la pelea, porque de esa manera puede la persona aprender a pelear contra alguien más, aprender a defenderse, aprender a aplicar la pelea, ¿sí? Entonces se enfocaría nada más en eso, aprender a pelear. No perdería el tiempo, por ejemplo, enseñándole espada retrasada, delay sword o algo así, porque no tiene tiempo, se tiene que aprender a pelear y porque tiene que escoger una sola. Pero dice, la defensa personal va más allá que va la pelea, ahí es donde aprendes más cosas, ¿no? Entonces dice, entonces, ¿qué haría? Primero le enseñaría a esa persona a pelear o aprendería a pelear y ya después podría entrar a las formas y a la defensa personal, de ser posible. Ok. Cara mía Pandosi, excellent. There she has her own school now, and it's just, she's on her own now, I should say, if I'm correct. And she has a wonderful school back east. Carmia, could you put your address up of your school? I wanted to give everybody a heads up about where her location is. And she is one of the most natural KENPOists and natural teachers I've met in years. And she helps me so much. When I go to seminars, she acts as my assistant, and she dummies up for me and so forth. And she takes it well, but she can give it back too. Okay. Nice. In fact, her and I, we did two-man set about 3 weeks ago, and we really highlighted a lot of stuff in there. So, Kara, if you could put up your address so everybody can see it. They should go see you if they're in your area. Great. And if we can, cara mia, it will be an honor and a privilege to interview you on the show on Coffee and Martial Arts. Definitely. That will be amazing. I might get in touch with you, man. Yeah, absolutely. Okay. Naked Rojas, good evening. Good to know that one of the pioneers of KENPO is here. Salud from Guayaquil, Ecuador. Os. Oh my gosh, good to see you. Beautiful. Okay. Maestro Gonzalo, an honor to see Master Larry. Salud all to you as well, Frank. Saludos. Gracias. Thank you. Okay, let's see. Looking for questions. Okay, let me put this here. Les recuerdo, manden sus preguntas junto con los saludos, manden sus preguntas. Al maestro le gusta que pregunten, okay? So please send your questions. The man likes to answer questions. Come on, take advantage. Aprovechen esto. No es todos los días. This is not every day. Okay, let's see. We have more comments. Hold on a second. Let's see. Where are we? Okay, we have questions here. Okay. Salud to Master Tatum from Patagonia, Chile. Wow, all the way down to Patagonia. You guys come up to see me when I'm in Santiago. It's good to hear from you. Nice, nice. Brian Mongelos, saludos from Argentina. Wow, all the way from Argentina. Carlos Muñoz, gracias, saludos. Iván Roca, salud, maestros, good evening. Okay, I would like to have access to Mr. Tatum's app on Google Play. Is there a possibility of another payments methods in the future, like PayPal?
For my app, Yes, sir. you can, just go to your phone and go into the app section and type in Larry Tatum KENPO. I'll come up, and you can use credit cards, and I don't know if you can use PayPal through that, but I'll tell you what you can do. If you can't use PayPal, just go to Facebook and message me, and I'll put it through PayPal, and then I'll identify it, and then I'll send it to James, who handles the registration, and he'll put it in for you. It's very simple. Okay. So just message me, and just go to ltatum1@mindspring.com. That's my account number in PayPal, and just put in the amount, and then I'll send it over to the registration for you. Okay, let's see. Ok, contestando a la pregunta de, a ver, ¿dónde está? Let me get it again. I'm sorry. A ver, where are you? Ok, Iván Roca, contestando a la pregunta. Dice el maestro que el pago se hace, sí, por Google Play con tarjeta. No se puede por PayPal, pero dice el maestro que si te metes a su cuenta de Facebook o en su PayPal, le puedes mandar directamente el dinero a PayPal a él, ¿ok? Su cuenta de PayPal es la que va a aparecer en este momento en pantalla. Ahí la tienen, ltatum1@mindspring.com. En esa cuenta de PayPal le mandas el dinero a él y él le dice a James, le mandas el dinero, le mandas tus datos y demás para que él le diga a James, el encargado de la página, James Leonard. Si nos está escuchando, James, también se puede poner en contacto contigo y te puede ayudar en este proceso, ¿ok? Yeah. Espero eso le sirva. Great. Perfect. Okay, let's see. We have more questions here. Okay, let's see. Claudio Coronado, saludos from Tierra Linda, Chile. All the way down there. Hey, good to hear from you. Beautiful. Francisco Rodríguez, saludos al Grand Master Larry Tatum. Saludos, gracias, maestro. Okay, let's see. Okay, let's see. We have a question here. Roberto Almagro, maestro, dice, Sir, could you share with us some tips how to train Form 7, the club form? Oh, gosh. Well, Form 7 follows the universal pattern, okay? And when you put a heavy stick, or even an eskrima stick, but it's generally done with a heavy stick so that it has more weight behind it. But it becomes foreign to the arm and the hand. They're not familiar with having something stick out. It's like having a splinter in your finger, okay? It takes a while to get used to it or get rid of it, okay? All right. It's the same way with the sticks. When you practice, you want to practice and understand where your elbow anchors, and then the forearm continues on with the weapon, okay? Too many people do this and not enough of this when you practice it, okay? When you swing the hammer, you can circle it this way in an elliptical arc, or you can start with the elbow and then anchor this way. So what you do is that you are protecting yourself here rather than open yourself up here to hit them, okay? Which isn't wrong, but they're two different concepts in using the stick. So if you lead off with this and then anchor down, then your whole body mass goes behind it. Now, when I come back, I don't pass the outer rim of myself. I keep that elbow anchored in when I use it. If I want more power, what I do is then I rotate into my stance at that point to get more power. I don't just look for the power from the arm or the stick together, but I fuse this to the body and then hit. These are good ways to practice. Okay. Maestro, dice el Grand Master que la forma 7 sigue el patrón universal.
obviamente, pero aquí la cuestión es que estás utilizando unos palos pesados, son más pesados la macana o cachiporra o el club es más pesado que un bastón o un palo, perdón, filipino, ¿ok? Este es un arma más pesada. Por lo tanto, es importante empezar a trabajar el anclaje del codo. Dice, para acostumbrarte a esta arma, hace la comparación que es como cuando te astillas el dedo, ¿sí? Cuando te entra una astillita al dedo, duele y te tardas un rato en acostumbrarte a esa astilla, ¿no? En el dedo. Lo mismo pasa con los sticks, con los clubs, perdón. Entonces, estos clubs, cuando se están trabajando, cuando se están manejando, tienes que aprender a anclar tu codo, ¿ok? Entonces, anclas el codo y luego lanzas el arma. Eso es bien importante porque el arma es pesada y es otra manera correcta de trabajar en tu práctica, ¿ok? También dice, cuando vas a lanzar el arma, la puedes lanzar en un arco o en un círculo elíptico, ¿sí? En un movimiento elíptico, o liderear con el codo y después viene el arma, ¿ok? Esto es cuando golpeas, y en el retorno también tener cuidado con esto y respetar tu aro externo, no sobreextender el arma, sino respetar el outer rim, ¿sí? La teoría del aro externo, recordemos del blocking set o el bloqueo estrella. Entonces el codo te protege, ¿sí? La otra manera también es correcta, pero esta es otra manera de trabajar estos bastones, ¿ok? Son dos conceptos distintos. Entonces, bien importante trabajar con ese posicionamiento de los brazos y el movimiento de esas armas. Ese es un buen método de entrenamiento. Ok. Ok. Néstor Venecia dice, what exercise could I realize to let go of my ki during the forms? Okay. I won't say it's the worst thing, but I'll say this. When you're doing a form and somebody says, you have to ki on that move. No. Okay. Because it doesn't come out organically. If you're thinking ahead of time that you have to do something, then it's not from an organic place in your body. Okay. Organic means that it comes from the subconscious being. There's a state of mind where you will let out a yell or a scream, or what we call a ki, that will come out naturally. Don't look for a place to ki, but get so emotionally involved in your form that a ki and a turn of the head comes out naturally. Okay, don't predict it. Okay, because when you do, you lose sight of being in the moment with the kata. Okay, one of the hardest things to do for people is that they think they have to do the form correctly, and they try so hard to do it perfect that at times they lose sight of the organic phase that has to be part of the art. Okay, when you're in a fight, a heated fight, it's organic. Okay, it's emotional. It's coming from a place of realism and a state of being at that moment. But when these guys go back to forms, they lose that. But you want to carry that state of being so that as you move and you feel naturally to yell at some point, that is the time you ki. And secondly, breathe normally. And then just like when I'm talking now, I'm breathing in and out, but it's normal. Okay, I'm letting a little bit of the air out and some is coming back in. And when I want to scream or something like this, okay, I can do it, and it comes from an organic place. Okay, very important, you guys. Ok, contestando a la pregunta de Néstor, dice el maestro que cuando estás haciendo una forma, no es que tengas que gritar en algún lugar, ¿ok? Si tú estás pensando en el lugar correcto donde hacer tu ki, donde gritar, donde soltar eso, te estás perdiendo esa manera orgánica de hacer la forma, ¿ok? Lo que tú buscas es que sea orgánico, que salga de tu subconsciente, que sea natural. No busques el lugar exacto para el ki,
sino que te debes de involucrar emocionalmente, de tal manera que de repente cuando gires la cabeza, sale el grito solito, va a salir desde tu subconsciente, va a salir de manera natural, de manera orgánica, espontánea, ¿sí? Porque si no lo haces esto, si no lo haces de manera natural, te vas a perder del momento, ¿sí? De la hora, porque estás pensando de la manera correcta, estás pensando cómo hacer la forma, estás pensando en qué momento gritar y te pierdes de ese trabajar orgánico que es muy importante, ¿ok? Entonces, es como cuando estás en una pelea. Cuando estás en una pelea o en una pelea real, por ejemplo, estás en un estado de ser, ¿sí? Estás en ese estado comprometido, moviéndote, soltándote, gritando, todo lo que conlleva la pelea, ¿sí? Y cuando regresas a la forma, pierdes eso. Y no lo debes de perder, debes de mantener ese estado orgánico, ese estado de ser, ¿sí? Que tienes en la pelea, también en la forma. Y también es bien importante, dice, respirar de manera natural, de manera normal, como ahorita que estoy hablando, ¿sí? Yo respiro de manera natural cuando estoy hablando, cierta parte inhalo, cierta parte exhalo. Eso es bien importante en la forma, respirar y hacer entonces el ki de manera orgánica. Yeah. Ok. Okay, Francisco Martinez is asking, sir, a question to you. Do you have any form or sets when you first started practicing Kenpo that you had a problem with, or any form or set that is your favorite? I never had any problem with them because I spoke the language of Kenpo immediately. It was part of my soul, so I didn't have a problem with it. My favorite form would be Form 4, and second would be 5. I like Long 3, and I like Form 8 with the knives. But I like them all anyway. After a while, you don't get to choose favorites because it's all part of how you move anyway. I mean, when a lion strikes out to hit somebody, and the heel, the paw hits first, and then he hinges back, then that rips. Does the rest of the body disengage and no longer become a lion at that point? No. Every part of him is still what? A lion. So when I engage myself in the motion, it doesn't matter what form or what I'm doing, all of me is a Kenpoist. All of me, down to my little toe, down to each little hair, okay, translated into motion. Yeah. And spirit. Okay. Francisco dice el maestro que nunca batalló con ninguna de las formas, con ninguno de los sets, porque él inmediatamente que empezó a entrenar reconoció el idioma de Kenpo, lo introyectó porque era parte de su alma, era como estar reconociendo esto, ¿ok? Entonces nunca tuvo problemas con eso, pero su forma favorita dice puede ser la 4, después la forma 5, también le gusta mucho la forma larga 3 y la forma 8 que es la de cuchillos. Pero dice que en realidad llega un momento en que todas las formas te gustan, no hay favoritas, ¿sí? Y pone la analogía de un león. Dice, cuando un león golpea, ¿sí? Te tira un zarpazo, da el golpe y luego las garras te desgarran, ¿sí? Cuando ese león está dando este golpe, solamente la garra y su mano son león, todo lo demás no, todo lo demás se separa. No, ¿verdad? Todo lo demás es parte de ese león. Dice, igual es con el Kenpo. Cuando uno se está moviendo, todo tú eres un kenpoísta, ¿sí? Él sigue siendo un kenpoísta que se está moviendo, desde los dedos de los pies, los dedos de la mano, todo el cuerpo está entregado, comprometido con el movimiento, ¿sí? En acción, vaya. Entonces, esto es parte de lo que explica. Entonces, todo es Kenpo y todo es en las formas y en todo lo que hace, ¿ok? Good question. Bien. Íñiguez José, salud, maestros from Argentina. José Íñiguez y Palki, saludos, gracias. Rodrigo Álvarez, salud from Villa Alemana, Chile. How you doing? Big hug to both of you. Gracias, saludos, maestro, saludos, Rodrigo, gracias.
Rodolfo Salazar, saludos, KENPO Studio, saludos. Lisbeth Moslagas dice, saludos maestros, salud from Venezuela. Hi, Elizabeth. Good to see you. Yeah, saludos, big hug. Let's see. Axonin Jesús Boscan Gallardo, os maestro, salud from La Mana, Ecuador. Excellent show. Gracias. Okay, here's a question. Claudio Coronado has a question for Mr. Tatum. Good. Okay, what do you think about teachers that don't know the totality of the program and still are Grand Masters? Oh, okay. Well, God, I answer it this way. You can always be a Grand Master of what you know, but not necessarily of what other teachers know. Okay. So if you're going to wear a high rank, then it's you wear it in terms of, number one, it's relative to what you know, but more importantly, that high rank is an indication that you can extrapolate the knowledge needed for the student, that you have that master ability, that you can translate the things that you know and the things that you know about the art. And so then that's masterful teaching. But if you're wearing the high rank because you know 1/3 of the system and you move very well, then relative to what you know, that's your rank. That's your choice. Okay? That's your choice. It's obviously most people know that many times rank is handed out when it's not necessarily the right move for the teacher or the student at the time. But, I look at it this way. It's entirely up to the individual. I leave that up to the individual. I've seen guys that know 1/5 of the system, but they are masterful at what they know and they can teach what they know. So their rank is relative, like I said before, to their state of being, okay, in the system. So if you held everybody to the high level of knowing every in and out of the system before they could wear high rank, you would have very few people, okay, wearing any rank for that matter. Okay. The system is a type of system that is ongoing. There's always something to learn because it's an open-end triangle system. Okay. So there's a lot for you to take in and a lot for you to give out. But again, like I said, it depends on the individual, and it also depends on his students. I've seen guys in the arts for 30 years, and he's had many, many students in his community and served it very well. And he doesn't know the same thing as maybe some other master. Okay. But that person has put their heart and their life into helping people. So then there's a way that rank now, yes, is legitimate and warranted. So it's all relative, you guys. Ok. Contestando la pregunta de Claudio, dice, bueno, en su opinión, la manera en que él lo explica es que puedes ser Grand Master de lo que tú sabes, ¿ok? No de lo que otros maestros saben, ¿vale? Un alto rango, dice, o un alto grado es relativo a lo que tú sabes, sí. También es un indicador de qué tanto sabes tú extrapolar o hacer explícito el conocimiento al alumno. ¿Qué tan bueno eres para enseñar? Si tienes maestría de la enseñanza, ¿sí? Eso es bien importante también, ¿ok? Pero dice, al final es elección del individuo, ¿ok? El individuo es el que marca la pauta. Dice, muchos grados se entregan en ocasiones cuando a lo mejor la persona no estaba completamente lista o no era el momento, pero aún así se entregan. Por eso es que depende del individuo, ¿ok?
Entonces, es algo muy personal, dice el maestro. Entonces, lo que sí es que es bien importante que seas maestro de lo que sabes, ¿ok? Por ejemplo, tú puedes tener un tercio, ¿sí? A lo mejor de todo el sistema, y eso es lo que tú enseñas, pero lo tienes tan bien trabajado que lo llevas a un nivel de maestría, ¿ok? Entonces, se conviertes en, es relativo a tu estado de ser dentro del sistema, ¿ok? Es algo que tú incorporas quien tú eres dentro del sistema. Dice, también si todos los altos grados, los grandes masters supieran todo lo que tuviera que saberse del sistema, todos los detalles, todo el conocimiento, todos los conceptos, principios y demás, todo hasta lo último, habría muy pocos en realidad que tuvieran ese grado. Entonces, es algo muy personal y es algo muy que depende tanto del maestro como de sus alumnos, ¿ok? Dice, el KENPO es un sistema de un triángulo abierto, ¿ok? Entonces, es bien importante entender esto, porque, por ejemplo, hay personas que tienen 30 años de su vida trabajando y entregando, dando su vida y su corazón al servicio de la comunidad, al servicio de los alumnos, creando buenos alumnos, que por eso ya se merecen un alto grado, ¿ok? Entonces, ahí se valida ese alto grado. Yeah. So don't judge. Así que es bien importante, Claudio, no juzguen, ¿ok? No juzguen, cada quien sabrá. You need to talk to the guy in the mirror, huh? Habla con el del espejo. ¿Ok? Bien. Rodolfo Salazar dice, how is KENPO in Chile? Oh God, Kempo is probably the most famous martial art in the country of Chile. It is. It's the most famous martial art. It has taken, when Mr. Parker introduced it to Chile through Arturo Petit, he devoted his life to it, and he made it so that the Chileanos could have a special Kempo of their own, and which he did. And before his death, he had established an enormous following, and that is something that's very difficult to do. From that point on, other people like our representative, Sergio Contreras, and other masters down there, Hector, and I could go on down a list, they are continuing with keeping the art alive in Chile and just teaching their heart out, devoting their lives to it. So I would say Chile has the most Kempoists in probably in South America. And I would say then in the next place in Europe would be Ireland, probably. Gosh. But there's other countries that are catching up too. So it's big. Ok. Dice que el KENPO en Chile, pues seguramente o es probablemente el más famoso de las artes marciales. Es el más popular, digamos, en Chile. ¿Ok? Entonces, dice que el maestro Parker introdujo el KENPO en Chile y el que lo llevó, el que lo introdujo allá, el chileno, fue el finado maestro Arturo Petit, que dedicó toda su vida, ¿sí?, a trabajar el KENPO y a darles un KENPO especial para los chilenos, y eso no es fácil de lograr, ¿ok? Y después de su fallecimiento del maestro Petit, pues ya hay otros KENPOistas como nuestro buen amigo Sergio Contreras, Héctor también, y muchos más. Dice, hay una gran lista de gente que está dando el programa de KENPO, gente de la LT y demás que está entregando el KENPO de otras organizaciones también, que han continuado con el KENPO. Entonces, la mayoría, por ejemplo, Chile es el país que tiene más KENPOistas en todo Sudamérica y en toda Latinoamérica, me atrevo a decir. Otro país que tiene muchos KENPOistas también, pero en Europa, es Irlanda. Y hay otros países que ahí la llevan, que están alcanzando el número, ¿ok? Bien. Here's a good question. Rick Foster, question for you, sir. What is the origin of the KENPO Creed? What did Mr. Parker based on? Well, the KENPO Creed first was created, the original one goes back to Motobi,
Am I saying that correctly? He was, he was one of the originators of hard-hitting Kenpo, and he's in a line of lineage to Chow, to Matosi, and on into Ed Parker and so forth. Motobu. His version of it was shorter and different, and it meant the same thing in his language. And it was I face you with karate, empty hands. I don't have any weapons, And it if I'm forced to defend my honor, I will. Basically, in his language, these are my weapons, my empty hands. Okay. What Mr. Parker did is he elaborated on it, into English and into more of a modern context to where it was more understandable to Americans when he first started teaching here. So Mr. Parker's take on it was much greater in context, and it covered more area. And like I said, it was easier to understand and to accept in American society and now around the world. So I'd say Ed Parker's was the finished product of what Motobu was saying. Ok. Rick, dice el maestro que este credo se va tan atrás como el maestro o el sensei Motobu, Shoki Motobu, ¿ok? Que fue uno de los primeros kenpoístas de golpeo duro, ¿vale? Las enseñanzas o el señor Motobu estaba entrelazado un poco, sus linajes entrelazados o sus enseñanzas con el maestro Mitose, con el maestro Chao y de manera indirecta con el maestro Parker. Entonces la versión de Motobu era una versión más corta de un credo y diferente, digamos, donde hablaba, vengo a ti con el karate, si tengo que defender mi honor o la justicia, voy a defenderme, pero era más corto. Entonces, lo que hizo el señor Parker fue que elaboró, ¿sí? Profundizó en esto, lo elaboró más y lo trajo al inglés, ¿sí? Al idioma inglés, y lo hizo más entendible para el americano y le incluyó más contexto, digamos, ¿ok? Un contexto moderno que fuera más entendible y más alineado con el pensamiento del americano y después para el resto del mundo, ¿va? Entonces era más fácil de aprender, ¿ok? Y de entender, ¿va? Entonces, y más rico, más enriquecido en cuestión de contexto. Y él logró, digamos, el producto final, que es el que tenemos nosotros. Ok. Roberto Miguel Recamán Sabrido, ¿cómo busco la app? How can I find your app, sir? Go to your iPhone or go to your Android and just go into the app section in your store and type in Larry Tatum Kenpo, and that's where it is. Ok, dice el maestro que vayas ya sea en tu iPhone, en la tienda de Apple o en tu teléfono Android, en Google Play, te metes ahí y le pones nada más Larry Tatum Kenpo o Larry Tatum Kenpo, ok, y ahí te va a aparecer la app y ahí la puedes obtener. Gracias. Ok, good question here. José Bermúdez, sir, do you consider that Kenpo should evolve the techniques into adapting them more into now or the times of today? Since today, people know how to fight better and they don't stay static. Salute. Well, in terms of how you use the art itself has all, like I've said many times, you guys, art has all the concepts and the principles relative to the human body and fighting, period. How you incorporate those into your style of fighting is entirely up to you. And evolution, and as I said last class, evolution, if you didn't have all the concepts and principles, and you could come to me and say, well, Mr. Tatum, I've added new concepts and new principles, I'd say, okay, you've evolved the art. But
if all the known principles of motion and all the concepts of fighting are in one alphabet, which KENPO is, okay, and that's what Mr. Parker did, then it doesn't evolve itself. Like I said a few weeks ago, true evolution takes place when you teach it to somebody else. That's when evolution takes place, because the person's not the same as you. Okay? If you can add something I have never seen before to the KENPO vocabulary, library of motion, curriculum, and everything, a move, a concept, or a principle that none of us had ever seen, I say, okay, that would be an evolution to the art. But you would have to come up with something that no one has ever seen. Now, you can rearrange those techniques to fit any situation, okay? And it's because of the fact that we are taught to rearrange techniques is what keeps it from becoming static, and it keeps it from becoming traditional, okay? That's that very fact alone. When you start with a technique, okay, and then a what if comes up, something goes wrong, then you have to formulate. The what if is the key concept that keeps it from becoming static or traditional. If we didn't have that ideal phase of the ideal phase of it, and the second phase is what if, and the third phase is formulation. Okay, if we didn't have that equation, then it would become static. Everybody would want to do the techniques identical, even if they think that's how I'm going to do it in the street, but that's not how it occurs. So in answering your question, okay, the moment that you rearrange it to fit the situation, then evolution has taken place. Okay? Then evolution has taken place. But evolving the art, which already has all of the known concepts and all of the known principles, no. Unless you can grow another arm, so you have 3 arms, that's another form of evolution. Okay? But evolution takes place because of the rearrangement concept and the ideal phase. That's what keeps it from becoming static. Okay. Contestando la pregunta, señor Bermúdez, dice el maestro que, a ver, ok, que, bien, el arte tiene que ver cómo lo usas, cómo lo aplicas. El arte ya tiene todos los conceptos y principios del combate y del movimiento, ¿ok? Entonces, ya lo he explicado antes, no es esos, la única manera de evolucionar eso es que tú tuvieras o llegaras con otro principio nuevo o con un concepto completamente nuevo o un movimiento nuevo. Si no tuviera el KENPO todos los principios y conceptos de movimiento y la pelea, entonces sí se podría hablar de evolución, pero ya están todos ahí dentro del vocabulario del KENPO. Entonces dice que la verdadera evolución existe cuando tú le enseñas el KENPO a alguien más. En ese momento se da una verdadera evolución porque esa persona no es como tú, no se mueve como tú. Entonces ahí evoluciona el individuo, en el individuo, ¿vale? Entonces, si agregas algo nunca visto, ¿sí?, que nunca nadie ha visto, que nunca nadie ha hecho a la librería del KENPO, eso podría ser una evolución, ¿sí? O sea, no sé, algún movimiento, algún concepto, algún principio que nadie conociera, que no estuviera visto, que fuera completamente diferente, entonces ya estaríamos hablando de una pequeña evolución, ¿vale? Pero hay que recordar que las técnicas no son estáticas. ¿Por qué? Porque depende de cómo las aplicas. En el momento que tú empiezas a reordenar la técnica para aplicarla a la situación, deja de ser estática, ¿ok? Y para eso tenemos las 3 etapas de la técnica. La fase ideal, la fase de qué pasaría si o what if, y la fase de formulación. Ahí está la clave, ¿ok? El qué pasaría si o el what if es la llave conceptual que te permite que tu KENPO no sea estático y no sea tradicional.
¿ok? Eso es lo que lo mantiene en evolución, porque cada vez que tú te mueves, ¿sí? Si imagínate que solamente tuviéramos la fase ideal, todos tendríamos que hacer la técnica exactamente igual y todo exactamente igual. No habría esta manera de reordenarlo y de adaptarlo a ti. Entonces sí sería estático, pero con estas fases deja de ser estático, ¿ok? Entonces, en el momento que tú lo reordenas, hay una evolución, ¿ok? Pero el arte como tal, el KENPO como tal, no necesita evolucionar. Cuando tú lo tomas, evoluciona, al menos que te saliera un tercer brazo. Si tuvieras 3 brazos o 3 piernas, entonces sí hablaríamos de una evolución, ¿ok? Entonces, para eso están estas 3 etapas y eso hace que el KENPO no sea estático y depende de cómo lo entregues tú, ¿ok? Ok. Good. Good. Mario Lorenzana, it's amazing to see both of you maestros together. Best regards from Guatemala. Thank you, Mario. Saludos, gracias. Leonardo Cortés, hello, salute to both of you and thank you for sharing your knowledge. Thank you. Thank you. Okay. Rodolfo Salazar, when are you coming to Chile, sir? Well, I was supposed to come a year ago, but because of the problems they were having down there with unrest and the riots and so forth, and also because of COVID, it's gradually opening up again. So I should be coming pretty soon. Sergio Contreras is working on that now, so I should have a date for you pretty soon. Ok, dice el maestro que iba a estar por allá, de hecho, desde el año pasado, pero por todos los problemas que ha habido en Chile con el COVID, los problemas sociales y civiles y demás, no ha podido, pero ya el Grand Master Sergio Contreras está trabajando con el maestro, con el Grand Master Tatum para hacerlo funcionar y muy pronto va a estar por allá. Y yo aprovecho para decirles que va a estar ahí virtualmente en nuestra masterclass. No se la pierdan, primer masterclass en línea internacional, esparciendo la flama del KENPO. Ahí la tienen, sí, temas decodificando la estrategia KENPO, Two-Man Set y Advanced KENPO Applications, aplicaciones avanzadas. Ya estamos a casi el 50% del cupo, ya casi el 50% del cupo. Compren ya su boleto. El pago es solo de $25 por persona. Se hace por PayPal a la cuenta del maestro. Si tienen dudas, por favor, mándenme un mensaje o métase a la página del evento de Facebook, primer masterclass en línea con el Grand Master Larry Tatum. Ahí la tienen, la encuentran, se meten y ahí les dice cómo hacer el pago por PayPal y cómo entrar a la clase. Así que no se la pierdan, ¿ok? Ok, good. Let's see. We have more questions and comments. Okay. Oh, we have lots of comments. Okay. Wow. Sorry, sir, but there's so many of them. Okay. Tolosa Isaac says, what an honor to be able to greet Master Larry Tatum. Thank you, Mr. Soto, for the live broadcast and allowing us to get to know KENPO from its pets. Teachers, a hug from Concepción, Chile, Sergio and Marlene. Okay. Saludos, gracias. Okay. Elias Correa, salute and respect. Always admiring your work from Venezuela. Well, thank you. Saludos. Thank you, Lisa. Thank you. Okay. Ivan Rocas has a question. Sir, could you explain how do you correctly use backup mass and how to hit with the body, with the whole body? Yeah. Okay. 2 things is that let's take a back knuckle strike. Okay. If I do a back knuckle and I keep my hand here, that I'm only using half of my body. Okay. It's not balanced. So when I move with a back knuckle, both halves of the body have to move together. It could be 2 strikes. One could be a check and one could be a strike. Okay. Either way. But the important thing is that you're balanced with both halves of your body when you're moving, okay? So no matter what I'm doing, both arms and my legs, if you see what my arms are doing, my legs are doing the same thing. So the bottom of my feet mirrors
the upper part of my body. So my body mass always is included into whatever strike or block or whatever defensive move or offensive move I use. I don't just move with the arms, but the whole body is synced together, okay? That's backup mass in a form where it's united mass, not just backup. Now that's what we call united mass. That's a phrase I coined a long time ago. Now, backup mass is that when you strike out and then you pivot into it with your body, that's backup mass, okay? Also, backup mass would be if I do an overhead claw, if I drop my weight, that's marriage of gravity is the principle involved, but it's still backup mass on a vertical plane, okay? It's backup mass on a vertical plane, period, okay? So there's different ways to achieve it, okay? Through marriage of gravity, proper body alignment, okay? And then backup mass. You need those three for it to work. If you take your finger and you try to hook with your finger, it doesn't have any backup mass. If you do this and hook, then this finger is the backup mass to the weapon down here. So it's another term used for a different version of backup mass. Okay. All right. Ok. Bien. Entonces, la pregunta es cómo usar correctamente el backup mass. Pregunta de Iván Roca. Dice, por ejemplo, si voy a dar un golpe de nudillos, si solamente uso el brazo del golpe de nudillos, estoy golpeando con la mitad de tu cuerpo, de mi cuerpo, ¿ok? Entonces, tengo que usar ambos brazos cuando golpeo, ¿ok? Para llevar esa armonía y unificar ambos lados del cuerpo al momento de golpear, ¿sí? A ver si el pan se verá ahí, ¿ok? Entonces, las dos manos se mueven al unísono del golpeo, ¿ok? Y hay un equilibrio de ambos lados del cuerpo, ¿ok? Lo mismo pasa cuando se mueve tu cuerpo, tus manos, todo se mueve junto con el tren superior, ¿sí? Trabaja junto con el tren inferior. Pies y piernas están moviéndose igual que las manos. La planta de los pies se mueve igual que lo que están haciendo las manos aquí arriba y todo se mueve de manera unificada, ¿sí? A eso le llama el maestro masa unificada. Es un término que empezó a utilizar ya hace varios años, dice hace muchos años. La masa de soporte es cuando golpeas y pivoteas al golpe, y puede ser también bajando tu peso cuando vas a tirar una garra y tienes matrimonio con la gravedad, ¿ok? O matrimonio gravitacional, que no es más que una masa de soporte o un backup mass en el plano vertical, ¿ok? Entonces, todo el movimiento tiene que moverse de manera unificada y tienes diferentes maneras de trabajar la masa de soporte o el backup mass, que puede ser con matrimonio de la gravedad, puede ser con alineación corporal correcta y unificando el backup mass, ¿ok? Por ejemplo, si tú vas a golpear con un dedo, dice, y le pones el otro dedo detrás, entonces tu dedo ya tiene backup mass, masa de soporte, ¿ok? Ya no está golpeando nada más el dedo, sino que está soportado por el otro dedo, ¿ok? Entonces, estos son los ejemplos de cómo utilizar el backup mass y de cómo unificar todo tu cuerpo al momento del contacto. Ok. Axonin Jesús Boscan Gallardo dice, Sir, what would be your perspective towards where the KENPO has to be directed in the future? Oh gosh, well, it's part of our existence now in most countries in the world. KENPO has taken its place to be a life-changing, life-altering art that stimulates well-being and physical growth and strength. It is an ideal art for children in that it doesn't ask the child to perform a move that is not symmetrically aligned to his own body or her own body. So it has already taken its place. What is happening now is that there's more waves of KENPO coming on shore
because of people like yourself that are teaching it. Okay, that's the evolution, and that's how it continues not only to take its place, but take many places as it travels. Ok, contestando a la pregunta, dice que, bueno, el KENPO ya es parte de nuestra existencia, es parte de nuestras vidas, ¿sí? Y ya está en la mayoría de los países. Entonces, es un arte que modifica vidas, que cambia vidas, ¿sí? Estimula el bienestar, ¿vale? La fuerza física, el crecimiento del individuo. Y los movimientos de KENPO, por ejemplo, que hacen los niños son movimientos que van en simetría con ellos. Entonces es un arte que ya tiene su lugar, ¿ok? Entonces, lo que estamos viendo ahora es que más olas del KENPO están llegando a la orilla porque hay más maestros que están entregando el arte. Eso es lo que ven, ¿sí? Entonces, pues ya está ahí y va a continuar en crecimiento gracias a ustedes. Ok. James Leonard dice, Iván, para ayuda, el que preguntaba ayuda de la KENPO App, ahí está el email, support@ltkenpoapp.com. Ahí te podemos ayudar con tus preguntas de la aplicación. Ok. Great. Gracias, Jaime. Y para los que pregunten, Jaime habla perfectamente el español. Ok, así que le pueden escribir en español a Jaime y les puede ayudar también. Okay, just saying he speaks good Spanish too. Good, yeah, he really does. Yeah. Okay. Okay. Rick Foster pregunta, why the extension of the technique encounter with danger, it's so loaded with techniques versus the base technique? Why teach the extension? Why is it? What's the reason for the extension to be loaded with technique versus the base technique? Okay. I don't understand. All right. Well, here's one of the answers. Number one. Okay. Extensions have their value in that many of the extensions are the base technique with the lower part of your body. Okay. Many of the extensions are mirror images. That's what I'm saying of both of all your height zones of your body. Okay. And also extensions can sometimes be the reverse of the base technique. Okay. Sometimes extensions teach you that in the case of this technique, when you get up, you come back up to fight, and then you start fighting with a new set of basics, okay, and so forth. In that case, does it mirror what's going on the ground? If you look at the pattern on the ground, when you're doing this, and then you spin and turn, and you look at the pattern when you get up off the ground, it's the same pattern. And but it's only done with your hands, okay? So the extensions are not arbitrary techniques, but extensions are built around master key patterns. You have master key techniques, you have master key patterns that facilitate those techniques. But the pattern of that you use on the ground can also be brought upright, crossover, and do a similar pattern that you're doing on the ground with your legs. Okay. 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 Dice Rick, contestando su pregunta, dice, las extensiones tienen su valor, ¿ok? Porque algunas de ellas, muchas de ellas, por ejemplo, tienen la técnica base, pero la aplican con el tren inferior o la parte inferior del cuerpo. Lo que aplican arriba, lo aplican abajo en la extensión. Por lo tanto, son una imagen espejo que tiene que ver con tus height zones o tus zonas de altura, ¿ok? O puede ser la reversa de la técnica base también. En el caso de encuentro con el peligro, te levantas del piso
y peleas con un nuevo set de básicos, ¿ok? Entonces, si ves el patrón que haces en el suelo, que pateas y giras, ¿sí? Arriba haces lo mismo, pero con las manos, ¿ok? Entonces, es el mismo patrón, pero con las manos, ¿ok? Entonces, lo que está explicando el maestro es que las extensiones no son arbitrarias, sino que están construidas en base a patrones llave maestra o master key patterns que te llevan a ese movimiento, a esa extensión, ¿ok? Entonces, van encompasadas o a la par de la técnica base. Okay, good. Okay. Let's see. Maestro Gonzalo, sir, when last time you were in Chile, you showed a very interesting work about mass attack. Which one is for you the best way to train this area? Since I see a lot of advanced level mass attack applied separate in separate techniques, and you lose time when this happens. Mm-hmm. Oh gosh. Well, if you want to pick a technique that are techniques, not just one, but Falcons of Force, Gathering of the Snakes is another very important one, because Gathering of the Snake teaches the concept of lining up two attackers and using one as a shield, okay, and forcing the other one to come around him, which forces an opening for you to take advantage of. Falcons of Force teaches you that when you get past this point and you block and kick, when you get to this point, you're at a triangle and your opponents are on each side of the triangle. So it teaches you to move from one triangle, and then as you cross out, the triangle gets much bigger before you sweep. So it teaches the concept of using the triangle to widen your peripheral vision when you're fighting, okay? And again, it teaches attacker placement, placing attackers where you need them. What we call the kill zone, for lack of a better word, is that you place them where you think they're going to be, possibly when you come back to the first attacker or the second or the third. Okay, that's called line reinforcement. Now, line reinforcement, I'll show some of that on the 29th. Line reinforcement is not so important against one person as it is against many. Line reinforcement refers to that if I use one line to attack, then I'm going to reinforce that same line of attack in some other fashion. Okay? And this gets into a very heavy level of multiple attacks, line reinforcement. Okay, you move on one line. If you reverse that line, okay, it reinforces an engagement that you had previously, which should be learned to deal with more than one opponent. Now, this I talk about in something I wrote about 2 days ago about the octopus and its 8 legs. I wrote about the octopi example of how we move with our 1, 2, 3, 4 knee and foot, 8 appendages, okay? And when you're doing your extensions, you'll see many examples of line reinforcement. You'll see line reinforcement for mass attacks in Form 4 and 5, particularly 5 too. But this I'll have to go over with you in person, okay? Okay. On the show. Maestro Gonzalo, dice el maestro que podrías escoger técnicas, ¿sí? Escoger técnicas de ataques masivos o de 2 personas, como por ejemplo Falcons of Force, halcones de fuerza, o Gathering of the Snakes, reunión de las águilas. Sí, por ejemplo, reunión de las águilas se basa, es muy importante porque tiene el concepto de alinear a 2 atacantes
y utilizar a uno como escudo, ¿ok? Para rodearlo, y eso te genera una apertura. Cuando el atacante tiene que rodear al otro, al escudo del otro, te abre la apertura para que tú puedas contraatacar, ¿no? También en halcones de fuerza, cuando estás haciendo el bloqueo, sí que te estás moviendo, que te vas al giro y al bloqueo, estás trabajando con un triángulo, y ese triángulo después, cuando estás haciendo la salida, se amplifica, se convierte en un triángulo más grande, y también te ayuda con la visión periférica. ¿Okay? Esto es bien importante. ¿Okay? Y empiezas también a hacer lo que se conoce como reforzamiento de línea, ¿okay? O line reinforcement, ¿okay? Que es súper importante. El concepto de reforzamiento de línea se hace más importante cuando estás trabajando con dos o más, o sea, en más attacks, en ataques masivos, contra dos o más oponentes, ¿ok? Ahí es donde toma suma importancia este concepto de reforzar la línea, ¿ok? Entonces, en la masterclass que vamos a tener con el maestro el 29 de octubre, no se la vayan a perder, porque ahí va a enseñar más sobre esto que está explicando, ¿ok? Va a enseñar más cómo trabajar estas líneas de ataque, y va a llevar este reforzamiento de la línea, lo va a llevar, te lleva tu mass attack a un nivel más pesado, más fuerte de pelea, ¿sí? Por ejemplo, cuando estás trabajando en esa misma línea y le metes el movimiento, la reversa del movimiento, eso te genera otro tipo de movimiento que lo puedes encontrar, dice, por ejemplo, en la forma 4 o en la forma 5. Hace un par de días, ahí en Facebook, el maestro escribió un artículo sobre el pulpo, ¿sí? Y los 8 tentáculos y el asterisco en el patrón, ¿sí? Y también habla de los ápices, ¿no? Mano, puño, rodilla, pie. Entonces, ahí está hablando de esta analogía muy importante, y todo esto lo vamos a ver en la masterclass, no se la vayan a perder. Pero es algo que tiene que él enseñar en persona, en movimiento, pues por eso lo va a hacer, cuando estemos aquí en la masterclass, lo va a hacer en mí o en el Barbarie, y lo van a poder ver ya en movimiento. No se la vayan a perder, señores. 29 de octubre, ya saben. Fernando Mineiro, saludos maestros, salud from Colombia, Cali. Colombia, yeah. Ok. Okay. Okay, why not? Scott Snodwell. Backup mass. Sorry, what's that? Backup mass. Exactly. Okay, that's backup mass. Great. Okay. Scott Sadwell asks, when Master Parker passed, he didn't appoint anyone to lead the KENPO world. Do you think that was on purpose or by, of course, his untimely death? And do you think things will be different if he did appoint someone like less organization, not as much in fighting, too much rank, etc.? No, not at all. He knew very well that there would be many teachers, many masters, and enough room for other 10th degrees. He said that often. He knew that. When him and I would have in-depth talks, usually almost every day, but he knew that the art was designed to where it wasn't static, and that the fact that it had the rearrangement concept and other other equations built into it, that it couldn't remain under one person's identity, okay, as one leader. It never was supposed to be under one person's identity. It was supposed to take a tailored identity to each individual, okay? Now, having said that, it's very important to understand that students will gravitate towards the master teacher that they feel that they can identify with and learn from, and find a place for themselves. And that's the way it's designed. About as simple as that. I mean, in the first place, American people, where this originated, are
you know, we don't look just to one person, okay? Nobody can harbor knowledge. Nobody has a lease on knowledge. No one does, okay? Knowledge is free for everybody. So knowing that, how in the world could that ever be under one identity? It can't. It wasn't supposed to be. Ok. Le preguntaron al maestro que si cuando el maestro Parker falleció, que si no dejó a nadie para ser líder del mundo del KENPO, que si piensan que había algún propósito para esto o que si nada más fue que falleció demasiado joven, que si esto generaría menos organizaciones, etcétera. El maestro dice que no, que el arte fue diseñado para tener muchos líderes, que ellos lo platicaron muchas veces, que es un arte que está diseñado para no ser estático, ¿sí? Por eso tiene el concepto de reordenamiento y otras ecuaciones, y está diseñado para que haya muchos maestros, hay espacio para muchos décimos grados, ¿sí? Lo hay. Y que cada alumno va a ir gravitando o va a ir moviéndose y acercándose a diferentes maestros o al maestro con el que se identifique y el que le dé espacio o lugar, ¿vale? Entonces, el conocimiento no es de una sola persona, no es para que una sola persona lo tenga, el conocimiento es de todos y es para todos, y el arte está hecho para que esté confeccionado para el individuo, ¿sí? Y está hecho de esta manera, entonces no es para uno solo, es para todos, ¿sí? Así que, señores, compartan de verdad y disfruten a todos los grandes maestros como lo es el Master Larry. A mí verdaderamente me encanta cuando él contesta porque siempre da comparte estos pequeños frases o conocimientos de sabiduría, estos pequeños pedacitos de sabiduría que nos ayudan tanto y que es bueno tomar, ¿ok? Así que no se peleen, sean amigos y disfruten a todos los décimos grados porque tienen mucho que ofrecer. Se los digo yo que los entrevisto cada rato. Angélica Delgado Vargas, salud, maestros. Hey, Angelica. Hope to see you one day in Chile. Absolutely, Angelica. Okay. Carlos Mellados, excelente. Thank you for sharing your knowledge, Mr. Tatum. Salud to both of you and my respects from Patagonia, Argentina. Argentina, wow, beautiful. Wow. Okay. Let's see. Here you have a question here. Jorge Uribe, questions. There are many, many things to be learned from techniques and forms that go beyond of what is obvious. How should one practitioner approach that study? Well, there's lots of ways to approach it. One of the ways is to look at the techniques and ask yourself which techniques have 3 points of contact within a circle. If you do triggered salute, that's the first one, point of contact, the second, and the third. Okay, that's a elliptical circle on a diagonal plane. So ask yourself how many other circles and techniques have 3 points of contact, or just 2, or just 1. Okay, that's a good way to study. And ask yourself which techniques work within a certain range of the targets. And ask yourself, how can I expand that range and still keep the pattern, but alter the weapons? Okay. Ok. Pregunta el señor Jorge Uribe, dice, hay muchas cosas que se pueden aprender o muchas cosas que puedes aprender de las técnicas y de las formas que van más allá de lo evidente, de lo obvio. ¿Cómo debería aproximarlo esto un alumno a este estudio? Entonces, hay muchas maneras de aproximarse a esto, de abordarlo, de verlo. Dice, por ejemplo, puedes tomar técnicas que tienen 3 puntos de contacto en un mismo círculo, como lo es el caso de Trigger Salute, la técnica de naranja contra un empujón, donde tienes un contacto aquí, otro contacto en el agarre y otro contacto en el codo. 3 contactos en el mismo círculo, ¿ok? O pueden ser
técnicas con 2 contactos en el círculo o con un solo contacto. Entonces, buscar cuáles son las técnicas que se asemejan. Sí, por ejemplo, ahí vas encontrando patrones, ¿ok? También, cuáles técnicas funcionan en el mismo rango o en el mismo alcance, ¿vale? Por ejemplo, entonces, ¿en qué alcance funcionan y cuáles técnicas funcionan en esa misma distancia, vaya? Y cómo puedo yo alargar esa distancia cambiando las armas, pero manteniendo los mismos patrones de movimiento. Ahí tienen algunas claves de cómo abordar esto que pregunta. Gracias, Jorge. Ok. R2021, excellent show, exceptional guest. I practice Taekwondo, but I apply Kenpo philosophy in my trainings with my students. Great, wonderful. Excelente, maravilloso. Okay. John Gonzalez, how do you feel that when a person reaches black belt, they venture out and study another system, but priority is Kenpo and it's his base? I think it's very good. I think it's, you have to venture out. Number one, when you do venture out and you study other systems or styles, you begin to realize how you can function within those styles. Your knowledge of Kenpo, it gives you, in many cases, not all, but in many cases, an advantage when you go into other styles, because Kenpo teaches you the basic of motion, the basics of motion, teaches you the concepts, and it teaches you the principles, which are all the 3 variables that you need to do any fighting move. Okay, so when you go to another system, you look at them and you're already taught motion, okay, through principles, and so it's easy for you to adapt. But it's very important so that you can say, well, okay, this would work, this may not work. What I know here, this is what I'm up against in a street altercation, or this is what I'm up against in a tournament fighting. Yeah, so it's good. Ok, le pregunta al maestro que si cómo se siente cuando una persona alcanza el cinturón negro y se aventura a aprender y a estudiar otro sistema, pero deja como prioridad el Kenpo. Y él dice que es muy bueno, que está muy bien, que lo ve muy bien, porque primero, cuando vas a estudiar otros artes, te das idea de cómo funcionan esos otros sistemas, ¿va? Y también tu conocimiento de Kenpo en la mayoría de las veces te da la ventaja sobre otros sistemas. ¿Por qué? Porque entiendes sobre el movimiento, porque está basado en principios del movimiento y eso te permite entender y te da cierta ventaja sobre esos sistemas, ¿ok? Entonces, como ya sabes el movimiento a través de los principios, cuando vas y estudias otros artes puedes ver cómo funciona, si funciona o no, en cuestiones de pelea, en la calle o en un torneo, por ejemplo. Todo eso te va a servir, así que lo ve bien. Okay. Okay, Mr. Tatum, you are a living legend, and in Chile, we respect you and love you a lot. Thank you very much. Thank you. Thank you. Okay. Maestro Tito Iglesias. Hello, Master Frank, and a big hug to Master Larry from Chile. Hey, Tito. William Herrera, salute from Guatemala. Great knowledge and experience from Master Larry Tatum. Hopefully, let's see when you can come to Guatemala and teach a seminar. I would be happy to. Dice el maestro que le encantaría ir, mi estimado. Es cuestión de organizar algún evento. Póngase de acuerdo con el maestro. Si necesita ayuda, estoy para servirle, ¿ok? Así que no se van a arrepentir. Les recuerdo, 29 de octubre va a estar por acá con nosotros. Ricardo Contreras. When you go to Chile, sir, it will be great to take advantage and visit us in Peru. You know, I've never been to Peru. I've stopped at the airport in Peru, but I've never been there to teach. Yeah, I'd like to. Yeah. Maestro Ricardo Contreras dice que encantado, que nunca ha estado en Perú, que solamente ha llegado al aeropuerto y de ahí se ha ido, pero nunca se ha quedado en Perú, así que estuviera encantado, le encantaría ir para allá a dar clase. Claro que sí. Christian Luis, it's a pleasure always be able to listen our lessons, Master. Thank you. Thank you, Christian.
Okay. Okay, this is a good one. Roman Andres, what is the way or the how to a person can create its own KENPO without losing the essence? Well, that's through the rearrangement concept. Okay. You can take any base technique that you like, and you can rearrange the order of the targets, rearrange the order of the basics that you're using on the targets. You can delete targets. You can delete weapons. You can add new weapons, okay? And you can do all of this within the same pattern of any base technique. And the moment that you do that, you've created your own. Ok. Román Andrés, dice el maestro que esto se hace a través del concepto de reordenamiento. Tú tomas las técnicas del KENPO y las puedes cambiar el orden, por ejemplo, el orden de los blancos u objetivos que golpeas, el orden de tus básicos. También puedes quitar ciertos movimientos o ciertas armas, agregar, ¿sí? También quitar blancos o agregar blancos, todo en el mismo patrón o en la misma técnica. Y en el momento que haces eso, ya estás creando tu propia manera de hacer KENPO. That's it. Angelo Rossini, awesome. Thank you, sir. Okay. José Bermúdez Enríquez, question. What recommendations would you give in order to improve the applications of your technique, striking and blocking better or with much more force, besides repeating the technique and the theory, etc.? Salud from Venezuela, Maracaibo. Saludos. Well, to answer that question, you have to experiment with how you what's what I'm looking for? How you deliver your weapons, your delivery system. Some people will deliver a strike and they'll lean into it. Others will lean just a little bit, and some won't lean at all. Okay, so you have to experiment with your entrance into a technique. Okay. Everybody puts their own little signature to it, which there should be. Okay. I would experiment with, here's an example. If you do reversing mace, you can do it and just drop your weight and you'll get power in that strike if you just drop your weight. You can do the technique and shuffle in with it to get more backup mass behind it. Okay, so that's a second version. You can take that technique and turn in the opposite direction, so you get what's called a direct opposites, where it becomes a whip. Okay, so that's 3. You can do reverse and mace to go to a forward bow and pivot into the strike. Okay, which is 4 ways of doing it. You can double parry, and you can step off with your right foot to the side, okay, which is then giving a different angle of execution and an angle of entry to the target. So that's 6, right? You can step back, okay, and not even step in if your opponent has closed himself too close to you. So that's 7, okay? Let's see, what else you have? You can take reversing mace, and then you can double up, and you can claw and back knuckle at the same time. And again, you could forward bow, you could shuffle, you could just drop, you could step off. So just experimenting with one small technique can expand your knowledge of how to move with more power, and you pick and choose which one you feel is the best for you. Okay. José, dice el maestro que, lo que puedes hacer es experimentar cómo es que entregas tus armas, tu sistema de entrega, tu delivery system, tu manera de dar, ¿sí?
Entonces, por ejemplo, hay gente que cuando golpea inclina su cuerpo, ¿sí? ¡Pap! Se recarga. Hay otros que lo hacen esto muy poco o hay otros que se mantienen aquí, ¿sí? Unos que se inclinan cuando haces un golpe de nudillos, por ejemplo. Otros se quedan ahí, otros se inclinan un poquito. Y cada quien tiene su movimiento personal, su firma, ¿va? Pero, por ejemplo, dice, toma la técnica de reversing mace, más en reversa, y cuando haces el perry y el golpe abajo, puedes bajar tu peso, ¿sí? Te dejas caer, ¡pum!, para darle más fuerza al nudillo. Esa es una manera. La otra manera es, cuando estás haciendo este movimiento, haces un desplazamiento, un paso arrastre, ¡pum!, y golpeas con el desplazamiento del cuerpo. Esa es otra manera de entregar el arma y de generar poder, ¿ok? Otra manera, estás haciendo la técnica, bloqueas perry y cuando vas a golpear, te mueves al lado opuesto y ahí estás trabajando lo que se conoce como direct opposites o fuerza opuesta directa, ¿sí? O directamente opuesta, ¿ok? Otra es pivotear, estás en neutral y pivoteas a arco adelantado cuando golpeas. Ahí ya tienes 4 maneras. Otra es cuando estás haciendo el movimiento, haces un paso afuera con tu pierna de enfrente, un step off, y golpeas y te mueves. Ahí estás cambiando el ángulo de entrega y el ángulo de incidencia, ¿ok? Entonces ahí tienes otra manera. Otra es que nada más das un paso hacia atrás y golpeas y el oponente solo se estrella en tu puño. Ahí estás tomando fuerza prestada. Otra es también desviar y hacer un doble golpe, un double up, ¿ok? Golpe de nudillos y garra la cara al mismo tiempo, que lo puedes hacer inclinándote, bajando el peso, haciendo el paso afuera o haciendo el arco adelantado. Todo eso lo puedes jugar. Entonces tomas una sola técnica, una pequeña movimiento, ¿sí? Una pequeña sílaba del KENPO y la empiezas a jugar con estos elementos de entrega y ya estás expandiendo la manera en que tú te mueves y puedes escoger la que mejor te funciona y ahí estás haciéndolo parte de ti y estás mejorando o explorando tu KENPO. Ok. Si fue Ernesto Corbener. Salud, maestros. Casa de la Cultura China, Santa Fe, Argentina. Hug from the heart. Thank you. Juan Martín Álvarez. Salud from Argentina. Big hug. Thank you. Gracias, maestro. Saludos. Kyusho Kempo, Colombia. Maestro Larry Tatum, what's your opinion about modifying forms to be able to compete in tournaments? For example, make lower stances, etc. In open martial arts tournament, we do not agree with this because we feel this affects the system in a negative way. What do you think about this, sir? About lower stances? Just modifying the kata or the forms for tournaments. Example given, lower stances. Well, lower stances look more dramatic and they're theatrically worthy. Okay. But other than lower stances build up strong legs, that you got to understand that when some of the martial arts, many of the martial arts that came from the Orient, from particularly Japan and Okinawa, they used lower stances. They were built differently. Their skeletal structure was different, and they naturally adapted to a lower stance. In some cases, when they taught martial arts on the junks, which is the Chinese boats in the harbor, the waves would make the boat do this, so they would take wider stances when they taught their kung fu there sometimes. A lot of characteristics were brought over from those countries, and it didn't always fit so well with the way Americans fought. Okay, structurally we were taller, built differently. Our proportions from our neck to our waist to our bottom of our feet were different, and so forth. And that's why a neutral bow became a very important stance in the Kempo system, is that it was a stance that was low enough to give you stability, but high enough to give you mobility. Okay. Okay. Excelente. Thank you, sir. Okay.
Para Kyushu Kenpo Colombia dice el maestro que, por ejemplo, las posiciones bajas son más dramáticas, dice. Entonces, teatralmente pueden ser correctas en un torneo, ¿vale? Porque le dan más, lo hacen más dramático el movimiento. Pero también te generan piernas más fuertes, te dan más fuerza en las piernas. Pero dice, hay que entender que, hablando de esto, por ejemplo, hay diferentes cuerpos en Okinawa, en Japón, sí, en Oriente, los cuerpos son distintos, su proporción es diferente y ellos tienden a hacer posiciones más bajas de manera natural. ¿Okay? Para ellos es natural bajarse más. Pero, por ejemplo, en China, en los botes, en las lanchas que usan, ellos andaban en lanchas y tenían que tomar estas posiciones más abiertas para no perder el equilibrio, ¿sí? Esa es la analogía de la aplicación. Entonces tenían que tener posiciones abiertas. Pero cuando aplicaron el arte marcial a América, ¿sí? Entonces tenemos diferencias, porque el americano tiene diferente proporción, es más alto, más pesado, y la proporción, por ejemplo, de la cabeza a la cadera es distinta, igual con las piernas, es distinta que la proporción del asiático, ¿ok? Entonces, se hizo la posición neutral porque se convirtió en una parte muy importante del sistema porque es lo suficientemente baja para darnos estabilidad, pero lo suficientemente alta para darnos movilidad. Yeah. Ok. Mary Hallett, hello. There she is. She is the most in shape Kenpoist in the world. Agree. Yes. Hi, Mary. She asks, sir, what is the relationship to black dot focus and chi? Is black dot focus ultimately the utilization of chi with adding the element of protection? Well, I'll say this, is that when you have either black dot focus or you have white dot, okay? White dot means you take a circle and you put a white dot in the center, small. That's your target. That's all you see, and that's how you're trained to see. But the rest is dark around it, the black. That means you're oblivious to what's happening outside of that moment with other attackers, okay, or your environment. If you use black dot focus, you have a little black dot in the center of a white circle. It means not only do I see the target, but I also peripherally see everything out about me, okay? This is, does it have anything to do with developing ki? Not necessarily, because I can take the opposite of Kenpo, which is white dot focus, and I can focus my ki on that and develop it, absolutely, with being oblivious to everything. Now, if I study the opposite of that, then I will, as I said before, does my ki expand? Yes, your ki will expand. All right. It's not as centered. But yes, in answer to your question, the ki will expand because visually you're expanding. And whatever the mind is expanding through one of your receptors, whether it be your ears, your nose, or taste, or whatever, yes, your ki will follow that expansion. So does it get stronger? I don't know if it truly gets stronger, okay? But I will say that it gets wider, okay? It leaves the body, okay? So that type of ki expansion does exist. And in answer to your question, yeah, absolutely. If you train in the Kenpo way, you get expansion of ki. Does it make it stronger? It makes it more available to you to fight more than one person, okay? Okay, you have a greater ability to contemplate what you're going to do next. But is it stronger? Not necessarily. Not necessarily. Okay. Bien. Okay, we are running out of time, sir. All right. Well, we have a lot of more people saying hello, and let's see.
Mary Hallett says, thank you so much. Makes perfect sense now. Okay. All right. Good. Sensei Axel Cárdenas says, I love that you, Grand Master Tatum, realized these transmissions considering the speaking Spanish world through Maestro Francisco Soto. Could you share with us at least 3 stories of your several decades as a teacher in KENPO, please? 3 stories. Oh, all right. Well, let's see. Well, I've shared many, and I don't want to share the same ones that I've done in a previous broadcast. Oh gosh, I think. There's so many. I mean, my gosh, that's 52 years of teaching. Well, let's see. Let me think of one. I've had some funny experiences. I came into the studio one morning, and one of my teachers came running up to me, and he said, "Mr. Tatum, there's a guy sitting on the mats in the center of it, and he's doesn't have any clothes on, and he's in a kneeling position, and I can't get him to leave." So I thought, well, my gosh. I said, okay. I said, just back off and let me take care of this. So what I did was I had a hallway that led to the mats, and he couldn't see me. So I stomped my feet real loud as I was coming down there. And I told him, I said, "Hey, Shane," I said, "would you call the hospital and have them send an ambulance? Because the last guy," and I'm saying this very loud, "that wouldn't get off the mats, we had to take him to the hospital. And so I'd like to have the ambulance here, okay, a little earlier this time." And the minute I rounded the corner down the hallway onto the mats, he wasn't there. You could hear him running down the sidewalk as fast as he could. So what I did was I used the art in such a way to make him think of his own vulnerability. Okay. Una de las anécdotas que platica el maestro es que hace muchos años, dice, bueno, tiene 52 años enseñando, así que cuenta que hace muchos años estaba en su estudio y él llega al estudio en la mañana temprano y se le acerca uno de los instructores que trabajaban ahí para él y le dice, maestro, tenemos un problema, tenemos un individuo sin ropa, arrodillado en el centro del mat, del tatami, ¿sí? No sé qué hacer, no lo puedo sacar, no se deja. Entonces le dice, ok, tranquilo, dice, yo me encargo. Dice que en ese estudio había un pequeño pasillo donde no se veía quien iba caminando, estaba como en una pared detrás del mat, del tatami. Entonces dice que el maestro empieza a caminar por detrás del pasillo, pero pisando muy fuerte, haciendo mucho ruido. Y entonces le grita a su alumno, le dice, Shane, en voz muy alta para que escuchara a la persona que estaba ahí hincada, le dice, por favor, háblale a la ambulancia de una vez, porque la vez pasada que alguien no se quiso salir del estudio, que lo tuvimos que sacar, lo sacaron en ambulancia. Entonces, por favor, llámale de una vez para que esté la ambulancia aquí a tiempo antes de que hagamos lo que vamos a hacer, ¿no? Entonces, esto lo hace de manera muy casi gritando, y dice que para cuando da la vuelta por el pasillo y se asoma al tatami, ya no estaba la persona y ya se había ido, había salido corriendo. Entonces dice que lo que hizo ahí es que utilizó el arte de una manera que le hizo sentir a esta persona vulnerable, ¿ok? De eso, entonces es una manera de hacerlo, ¿ok? Cristian Ruiz, gracias, thanks for all, see you later, thank you, sir. We wanted to, Frank, you wanted to. Yes, sir. Yes, please. If you guys haven't gotten this book, there's a book I wrote about 5 years ago, and it's written in such a way that if you read one paragraph, you'll want to read that paragraph again, not because you don't understand it, but because there's more in that one paragraph than what you first came upon. So I would suggest you guys, if you want some
good reading. This book I did is how I'm teaching you now, right now. This is exactly how I teach in here. Great. Yes, I want a copy. Yes, I haven't read. That's the only book I haven't read. Oh, okay. All right. Yeah. Thank you, sir. Marcio Atalaya dos Santos, greeting Grand Master Larry Tatum, and Frank Soto sending hugs from Brazil. Ah, Brazil. I love it. Gracias. Saludos. He's very good, by the way. Yeah. Sir, I think we are out of time. I think so. We went 2 hours. Wow. Yeah. I'm exhausted. My back is... This was amazing. Thank you so much, sir. Muchas gracias a todos los que nos vieron el día de hoy. Les recuerdo, próximo 29 de octubre ya no vamos a tener esta clase este mes. La siguiente va a ser ya la Masterclass. Así que inscríbase a la primer Masterclass en línea internacional del Grand Master Larry Tatum. Sábado 29 de octubre. Señores, está muy económico. Sí, el pago por persona es solo de $25. Les incluye su constancia de participación. Hágase el gran favor de ser parte de la historia. No se quede fuera de esto. ¿Sí? Ahí lo tienen. Masterclass, First International Masterclass Online, Grand Master Larry Tatum, KENPO Spreading the Fire, Spreading the Flame. Okay? Get your ticket now. Space is limited. Only $25, guys. Come on, it's cheap. Está muy barato, muy económico. Llévelo, llévelo, como decimos acá. Aprovechen, señores. I just got to say, Mr. Tatum agreed to this initiative because we really want to help and serve the community, guys. We really do. That's what this is about. Esto se trata de servir a la comunidad KENPO, así que aprovechenlo porque no sabemos cuántas veces vamos a poder hacer esto. Aprovechen este esfuerzo que se hace en pro de todos ustedes. Sir, anything you want to add? Next time I see you guys will be on the 29th, and I'll be doing this from Mexico, right? Yes. Yeah, I'm flying into Mexico to stay with Frank, and we'll be doing it from there. And I'll be moving. Okay, I'll have some people to move with, and so we'll elaborate on some of the stuff you guys asked me today too. Okay, guys, I really got to tell you the truth. He's not flying. We're gonna cross him. We're gonna take him across the river. Yeah, we're gonna. We're going to smuggle the man into Mexico. Yes. That's right. I thought it'd be the easiest way to get across, right? Okay. Yes. Thank you, sir. Thank you so much. This was great. All right. Much appreciated. See you soon, sir. See you here in Mexico next time. Okay, you guys. See you soon. And great for all the questions, for everybody being here. I'll see you guys on the show in a few weeks. Dice el maestro que muchas gracias. Gracias por todas las preguntas. Nos vemos el próximo 29 de octubre en la Masterclass. Inscríbase ya porque va a estar muy buena y ya se están agotando los lugares. Maestro. Adiós. Goodbye. Take care. Talk to you guys later. Saludos. Nos vemos.